siwezi sema niko high na siwezi sema niko low, but with time I believe in myself, kuna mahali nitafika. Yeah. For now, sijakutana na wasanii wengi female, na kutana na men peke yake. Challenge naweza sema napitia is that ukiangalia industry ya western mostly, ma DJs na watu wenye wanaweza support talents za watu tuko chini, our support talents zetu mostly. Okay, I think they don't trust and believe in western artists. Our believe we can do it. That's why hawezi cheza music zetu kwa event yoyote. Yani wanaona hatuwezi songs zetu haziwezi kuwa played anywhere. Yeah. They are really supporting me. Wananiambia nisi give up, because kila music nikitoa na waekea wanasikiza, wananiambia iko sawa. Then pia na feel wanani motivate, sija lose hope hata kama sijasikika uko penye nataka ama penye dream yangu iko, na feel niko sawa. Na record na Later One. Experience iko sawa. Later One ni mtu wa kuelewa, anaelewa mtu. Yeah, ni msempoa. Role model wangu ni size 8. Okay, the way ana sing, pia outfits zake kwa video zake zinanibamba. Okay, another person alikuwa Bahati, but sasa not really for now, but nakuanga na those two artists. Asi give up. Mungu ameplania kila mtu space yake na chance yake, so akifika mahali a give up itakuwa ana lose. Maybe hapo ndo penye Mungu alikuwa amemplania, kisha lose huko nyuma haizi fikia that dream. So asi give up, aendelee kupush na jiamini. Kitu inafanya nisi give up is that I believe in myself and I trust one day nitakuwa somewhere. Okay, what makes me unique is that songs naimba, I only do gospel, sifanyi songs zingine. So I believe pia that uniqueness inafanya watu wanaona like mbona nisiimbe. Juu nakutana na wasanii wengi wananiambia mbona usifanye hizi songs zingine, mbona usiimbe Ringtone, usifanye love song. Yeah, I can do them, but some in specify I only do gospel. That's why I see I'm unique. Maybe kama hiyo kazi itakuwa ina depend sana message ina pass through gospel, but sasa si man ya love ama secular, the message we are passing in that music. Yeah, you can sing a song isikwe gospel, isikwe nini, but sasa there is a message you'll be passing. So that's what I'm considering. Inaweza fanyika ni wasanii sisi pia tujitume, tupatane nao ma DJ, tujitume kabisa ndio tupate hiyo support. Yeah, na that moral pia itasaidia mtu asi lose confidence, ana believe kwa yeye mwenyewe. Okay, at first nilikuwa napenda kuimba, but I had my cousin alikuwa na church. So it was a must, alikuwa pastor. It was a must tukienda church nitaimba hapo mbele. So that's where niligrow pia spiritually, because obviously church mna sing gospel. So hapo ndo penye niligrow, nikaona akakuwa ananiambia you have to sing. Hata kama hujui kuimba utajua kuimba. Sasa ndo hapo nilianza kugrow pole pole, nikajua kuimba. Though hadi nikiwa Sunday school bado nilikuwa na that passion. Wakiuliza nani ataimba, I was the first person kwanza kuimba. So naweza sema pia niko nayo kwa damu, na pia kuna mtu alinisaidia kuinecha kabisa ndio ikakuwa. Okay guys, mimi nataka kuambia kama wewe ni msanii uko hapo nje, usi give up. Usiseme music zako hazichezi, don't give up. Just trust in yourself na Mungu atafungua everything. YouTube najita Flevian Kakai. Facebook pia najita Flevian in Edo. Kupanda kushuka nimezoea, na ile ya kukopa kwa duka nimezoea. Daddy fanya mambo jambo, niruke kama Masai. Daddy fanya mambo jambo, niruke kama Masai. Hey.
kama Dawiti Kisote 10 MC Baraza number 1 motivator is to central. Kijana ni itakuwa fresh, itakuwa tamu sana. Leo tuko na msanii wa kike ambaye anafanya vizuri kwenye utunzi, kwenye performance, kwenye recording. Ni msanii ambaye anajituma sana ndani ya gumzo na sana. Tuko fresh, tuko tamu kama kasu. Unajua we are the beacon of truth, na lazima tuwapatie interview za power, tuwapatie gossips, tuwapatie news, entertainment. Na leo tuko na Flevi. She's one of the female artists from Kakamega, maana jituma sana ndani ya gumzo na sanaa. Leo tuko na story naye, tuko na hadithi naye, tuko na tamthilia, yani tuko na dondoo, zote ziko fresh. Asante sana, unaona. So tukutane on Saturday ama Wednesday tukiwa naye live moja kwa moja, itakuwa fresh ndani ya GLM TV. Asante sana kwa wale ambao mna support. Na leo nataka kumuuliza maswali zingine za haraka tu kidogo tu hivi, mbio itakuwa fresh sana. Unaona mtoto wa kike, mtoto mzuri sana, yani kama kaso unajua. Sasa hebu nataka tukuulize maswali mbili za haraka. Okay. Between Guardian Angel and Willy Paul, ukitaka kufanya naye collab utafanya na nani? Guardian. Mbona Guardian? Muziki yake pia iko na message na pia ina mafunzo fulani, so that's why I prefer Guardian than the other guy. Na Bible iko na how many books? 99. Old Testament how many books? 44. Alafu New Testament 42. Mtazamaji, unavyoniona hapa leo hii niko na msanii ambaye anafanya muziki wa Injili. Unavyosikia akijibu maswali haya yote yanaambatana na vile ambavyo amevaa na vile ambavyo anaimba. So tafadhali msichukulie makosa. Hebu sasa nataka kuuliza kwamba wewe kama msanii ambaye unajituma, ambaye msanii ambaye wa kike ambaye anajituma zaidi hapa Kakamega County, si ndio? Na tukikuita show Club Signature, utaenda kuperform ama utaperform? Club Signature nitaperform sababu ni mimi na perform na pia songs zangu ni messages napeana. Yeah. Na nini ufanya wasanii wa gospel wapendi kuperform kwa club? Okay, I think wanaona those people in club they are evil, hawako concerned na vitu na gospel, but I think that's the specific place, as in the best place kwenda ku spread that word. At least niko sure ukimba gospel hapo there is someone atatoka hapo ako saved at the end. Yeah. Nataka upatie chairman wa gospel message moja. Uko na advice gani kwake ama uko na message gani kwake? Unajua chairman wa gospel? Anaitwa nani? Sijui nani apoko. Ringtone. So chairman, tuko hapa na message yako tunataka tukufikishie, na Flevi na amesema kuna message yako kubwa sana nataka kufikishie. Wewe kama msanii wa muziki wa Injili unataka kumueleza nini ama kumwambia nini? Okay, chairman, ningependa kuambia ukiwa huko juu, kumbuka wasanii wenye tuko huku chini, kuja ututoe chini. We have something good we can show out, but we don't have that support. So venye huko juu, just try fikia wasanii wako huku chini, jua wako na nini, wa support, pia at least wakwe somewhere. We have very many talents zenye zinazimiwa chini. So as me pia personally, I would like to meet you, tuongee, unisupport. Then pia mimi once nitamit na wewe, I'll be able to support the other artists wenye bado wako chini. Yeah, that's the message. So chairman Mr. Ringtone apoko mwenyewe, the chairman of the gospel, Mr. Sonko, yani kijana na magari, kijana na manyumba, kijana na pesa. Nimetumwa nikufikishie habari ya kwamba ukikuja hapa chini kuna wasanii ambao wanafanya vizuri sana, wasanii ambao wanataka support yako, na wewe kama chairman wa gospel, Mungu alisema usaidie. Mtoto mzuri hapa anafanya muziki mzuri, amesema umshike mkono, itakuwa fresh sana. So nataka uambie kitu moja mafans wako alafu tukafungie. Mafans wangu nawaambia nawapenda sana and thanks for your support. Nitazidi kuwarushia muziki poa. God willing, nitakuwa na record song nyingine pia. Just hope for the best. Yeah, that's all. Hebu tueleze sasa kuhusu hiyo new song yako. Okay, niko na new song inaitwa Nivumilie. Nime-release few days ago. Yeah, ni song poa. Hebu tupatie kapela yake. Marafiki wamenisema sana hadi nimechoka sana. Marafiki wamenitesa sana, ai nimechoka sasa. Acha nivumilie, ipo siku yangu tu. Mimi acha nivumilie, ipo siku yangu tu.
Ni collabo ama ni solo project? Ni collabo, nimefanya na msanii anaitwa Lunje pamoja na Julika. Yeah. Inspiration inatoka wapi? Ni ukweli marafiki wamekusema ama ulionea kwa jirani akisema? Ni ukweli marafiki wanasema, venye nilianza music walisema sitaweza, sina voice ya kuimba, but si ku lose hope, bado nili keep on kupush, to trust in myself, and here I am nafanya music and I believe in my music, ziko poa, na pia watu wao wanani inspire, wananiambia you sing, unafanya kazi poa pia. Yeah. Asante sana mtazamaji, mpenzi mtazamaji na wote ambao mnazidi kumtazama leo ndani ya GLM TV. Tuko na mtoto wa kike ambaye anafanya muziki, anafanya vizuri sana kwenye utunzi, kwenye maumbile pia ako sawa, sijakataa. So ningependa kuuliza swali moja. Ni wakati nilisema kwamba atakuwa na co-host, kuna ndugu yangu anaitwa Rico Santos na Wawish TV, alafu kuna Sirusi comedian, the actor, alafu tuko na Njuguna Mluya, pamoja tuko na mzee wa kofia. Akasema kwamba nikikuja tukianza mazungumzo yetu, ningependa nikuulize kwamba kama uko taken ama uko solo ama uko single, kwa maana Wawish TV pamoja na Eric Raja walitaka kujua sana. Hata Mike Melo akanituma akaniambia kwa na wimbo yako. Ni kweli uko single ama uko na mtu? Niko na mtu. Sasa kulingana na taarifa ambayo tunapata hapa leo, Wawish TV tafadhali ujipange, kwa maana okay, sawa. Asante sana, Mungu akubariki na tunapenda baadhi. Thank you so much for coming. We are very happy you are going to support your music, your journey. Tutatembea because you are the first female artist me ku-host kwa hii show. Tumeanza last year na my producer anaitwa Givens pamoja na Rico Santos. Na tunashukuru sana kuona kwamba this little step you are making inavuta wasanii pamoja. Tunashukuru sana. Thank you. Ama uko na salamu za tuma? Okay, salamu natuma kwa be wangu. Anaitwa Castro, nakupenda sana. Then to my mom, my twin sister and my son, familia yangu yote. Love you guys. Asante sana Castro. Umesema anaitwa Castro? Yeah. Castro pia mimi inaweza kuwa mpango wa kando kwake na tutasababisha tu. Asante. Thank you.